Assalamu alaikum. Class 8th subject General Science. Question number 6 says, in order to meet the ever increasing demand in factories and for shelter, trees are cutted. Is it justified to cut trees for such projects? Discuss and prepare a brief report. دپان فیکٹرین منٛز تہٕ بیٚیہِ مکان بناونہٕ خٲطرٕ ہسا چھِ یِوان کُلۍ ژٹنہٕ تہٕ اَسہِ چھُ وَنُن یہِ چھا ٹھیٖک کُلۍ ژَٹٕنۍ اَمہِ خٲطرٕ مکان بناونہٕ خٲطرٕ یا فیکٹرین منٛز چھِ آسان لٔکٕر ضوٚرتھ سُہ تَمہِ خٲطرٕ چھا کُلۍ ژَٹٕنۍ جسٹِفایڈ ٹھیٖک تہٕ اَسہِ چھِ اَمہِ خٲطرٕ رِپورٹ اکھ پرٛپیر کَرُن اَتھ چھِ آنسر نو cutting trees in order to meet the ever growing demands of human population is not at all justified. There are vast number of organisms like wild animals, insects, birds living in the forests. The forests provide good quality air for both animals and humans. This is because of the process of plants respiration, by which they consume the harmful carbon dioxide and give out good quality oxygen, thus keeping greenhouse gases and global warming under check. The roots of flora of the forest help in preventing soil erosion. Natural calamities such as floods and droughts could also be prevented by their presence. They help in increasing the soil's fertility and conserving the biodiversity of the ecosystem. Overutilization of forests and its resources by cutting a large number of trees in order to satisfy the demand of the ever-increasing human population, leading to many long-term problems like soil erosion, greenhouse effect, global warming, floods, droughts. Besides the above listed problems, the effect of large-scale deforestation will be leaving an everlasting mark on the face of human civilization. The balance of nature is disturbed by the destruction of trees, hence it is utmost priority and importance to conserve forests. Go کُلۍ مکان بناونہٕ خٲطرٕ یا فیکٹرین منٛز یوٗز کرنہٕ ہسا چھِنہٕ جسٹِفایڈ کینٛہہ تِکیازِ اگر أسۍ کُلۍ ژٹو جنگل کرو کم تمہِ سۭتۍ چھِ واریاہ اِفیکٹس پیوان سانہِ زندگی پٮ۪ٹھ تِکیازِ یِم کُلۍ چھِ تِم چھِ کاربن ڈاے آکسایڈ کنزیوٗم کران تِم چھِ کاربن ڈاے آکسایڈ چیکس منٛز تھاوان ییٚمہِ سۭتۍ نہٕ گلوبل وارمنگ گژھان چھِ کینٛہہ تہٕ بیٚیہِ یِم جنگل چھِ یِم چھِ سویل اِروجن تہِ بچاوان یِم چھِ سہلابو نِش تہِ اَسہِ بچاوان تہٕ اگر اَسہِ کُلۍ ژٔٹۍ تیٚلہِ ہسا گژھِ سویل اِروجن گریٖن ہاوس اِفیکٹ گژھِ گلوبل وارمنگ گژھِ فلڈس اینڈ ڈراوٹٕس گژھن گوٚو اس لیے پزن نہٕ اَسہِ کُلۍ ژٹٕنۍ کینٛہہ تہٕ نہ چھِ جسٹِفاے کہِ مکان بناونہٕ خٲطرٕ ہسا چھِ کُلۍ ژٹٕنۍ ضروٗری. 7th question. How can you contribute to the maintenance of green wealth of your locality? Make a list of actions to be taken by you. دپان پننہِ لوکلٹی منٛز پننِس گامس منٛز پننہِ سٹی منٛز پننِس محلس منٛز کِتھ کٔنۍ ہٮ۪کو أسۍ کُلۍ بچٲیِتھ تہٕ أسۍ کیٛاہ ہٮ۪کو کٔرِتھ. I can take care of the green cover of my locality by growing plants in my locality. I shall motivate the people of my neighborhood to plant more trees and take care of the existing trees by creating awareness about the importance of plant life in an ecosystem. In order to make this possible, I would initiate the proceedings and organize weekly events on the same. Creating awareness among the children and youth would be of top priority as they will easily understand the issues that we are facing. Planting new trees is as important as looking after the existing ones. So my volunteers and I would water the plants and trees on a regular basis. أسۍ کیٛاہ ہٮ۪کو کٔرِتھ أسۍ ہٮ۪کو پننہِ جایہِ ہٮ۪کو أسۍ پننِس محلس منٛز ہٮ۪کو أسۍ یِم اَسہِ گامٕکۍ لوٗکھ چھِ آسان تِم ہٮ۪کوکھ أسۍ سمجھٲیِتھ کہِ کُلۍ کۭتیاہ ضروٗری چھِ تہٕ اگر أسۍ کُلۍ ژٹو تِمو سۭتۍ کیٛاہ نۄقصان چھُ اَسہِ تہٕ بیٚیہِ ہٮ۪کو أسۍ پانہٕ تہِ فی ؤری کینٛہہ کُلۍ لگٲیِتھ یا یِم کُلۍ آلریڈی لگٲیِتھ چھِ تِمن ہٮ۪کو أسۍ رٲچھ کٔرِتھ تہٕ ییٖژ ہن ہٮ۪کو أسۍ آرام سان کٔرِتھ.
But question number 8. Explain how deforestation leads to reduced rainfall. Deforestation से कित कन कम रूद पे क्या वजह deforestation तो रूद पेनस क्या वाट पान अमुक solution removal of trees and plant life from a particular area for the construction of industries, agriculture and other purposes is termed as deforestation. Photosynthesis in plant life takes place by the absorption of carbon dioxide from Earth's atmosphere. When the plant life is destroyed, the carbon dioxide levels in the atmosphere will increase drastically, leading trap of heat radiations, which cause global warming. This rise in temperature will affect the water cycle. Disturbance in the water cycle will lead to the chain of events and in the end, rainfall pattern changes and results in drought. So kuli yum chu tam chu carbon dioxide utilize kara to bech kulio sait at process transpiration yum sait water vapors atmosphere man gasan chu तो अगर अस कुल षटो कार्बन डाइऑक्साइड लेवल गई ज्यादा तम सत गई जमीनस पे टेम्परेचर ज्यादा तम सत वाटर साइकिलस पे इफेक्ट पेवान यम सत कम रूद हेक पकित पे तो बे ट्रांसपैरेशन ते गस कम वाटर वेपर्स ते गसन एटमॉस्फेयरस मज कम तो तम सत हेके रूद कम पे पत दहिम क्वेश्चन why should paper be saved? Prepare a list of ways by which you can save paper. As kez pazan kaagaz bachavan to is kit kan heko kaagaz bachet. If 1 ton of clean white paper is to be produced, 17 full grown trees are cut down. Trees play a major role in maintaining a balance in nature, so it is essential to save paper in order to protect the trees and avoid the impact of the loss of trees on the living organisms that depend on these trees. Ways to save paper. Ways to save paper. Collection and recycling of used paper, using both sides of paper for writing, spreading awareness about the importance of paper among school children and youth, intelligent and proper use of paper. अस वुच ऑलरेडी कि 1 टन पेपर बनाने खतर 17 कुल पेवान षटन तो कुल षटन तन योर सान खतर ठीक कह गो इसलिए पज पेपर सेव अगर पेपर बचाओ तम मतलब बचे कुल तिक कुल षटन सत पेपर बना तो कित हेको पेपर बचित हेको यम पेपर जाय गमत यम लिखमत तम हेको रिसाइकल कर दोम गो पेपर अत लिखो दोनों साइडो अके साइड लिखो ना कह तम सत लग कम पेपर यूज तो बे हेचनावक पन यार दोस्त बे अंद पक लूख कि पेपर मस करो जाय कह तो बे पजन पेपर असल पे यूज कर तो इत कन हेको पेपर बचित तो वो लास्ट क्वेश्चन कंप्लीट द वर्ड पजल कड़न डावनस मज डावन गो यम बोन कुन आसान लाइन अमन मज तो अक्रॉस गो यम सिद स्पीशीज विच हैव वैनिश्ड तम स्पीशीज यम खत्म गमत तमन क्या तमन वन एक्स अच्छा गोडनुक स्पीशीज ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्ट तम स्पीशीज यम खत्म गसनस नजदीक गमच कि तमन क्या इंडेंजर्ड गो गोडनिकस मज डावनस मज इंडेंजर्ड A book carrying information about endangered species. तथ किताब क्या तथ रेड डाटा बुक गो दोयमिस यूज दोयम अत रेड डाटा बुक पम कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन डिफॉरेस्टेशन कॉन्सिक्वेंस यह पमस यह डेजर्टिफिकेशन तो पे अक्रॉस स्पीशीज विच हैव वैनिश्ड एक्सटिंक्ट species found only in a particular habitat तमन क्या endemic species variety of plants animals and microorganisms found in an area सो क्या गो biodiversity diversity DIVE diversity with extinct endangered
red data book, endemic, biodiversity, تہٕ بیٚیہِ گوس desert. تہٕ یِتھ کٔنۍ کیٛاہ سا مۄکلٲو اَسہِ یہِ ایٚگزرسایز تہٕ تُہۍ بَنٲیِو اِنشاءاللہ یَتھ کاپی تہٕ بیٚیہِ کٔرِو سۭتۍ سۭتۍ یِم کوسچنٕز یاد